isa cia Vilingi wa Mauvoo. Busia isa mwendo wa Mutongo TV ni sielilika mwendo ni wa saa 3:30 na one Vilingi wa Mauvoo na mbe ni Mauvoo alatu manengie uito mdhini wa Vilingi wa Mauvoo. Alatu kumbanesie ni vamwe na Serikali ya Masako kukundwa yambe kwa ile nyumba cia ICU sivitali ni wa Kangundo level 4. Atata imaki cia mwene nthikitui kutula mutimu vya wa uiti mwaito watethe kianza wa sivitali atatethewa. Wavina na Mwangangi kukulia ndongo isia ukamba ikwatemba ukalonzo musioka usakwanini wa 2027. Na musalia Mudavadi kwa siakana kaunti nisio itue sia kwa ile miamulo ya nthi ya Kenya nthi sianza. Vilingi wa Mauvoo. Nye nita wa Caroline na mweni wa Muteti na nithi wanditethia nisia na Kesha Rondinda uloku unengelelia Vilingi kwanzia ya meko. Serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvea wa uima wa mweni endeka kwikia muvango wa kuthukumithia nyumba ya ICU kuye sivitalini wa Kangundo level 4 mwako wa ICU wa kiweni serikali mbitu ya kaunti ino atondwa esa kwikiwa miyo ya uthukuma kindukila kina makulo maingi kwi enende kwithi wa serikali ya umunthi kaunti nendo iendese milati ingi sivitalini umbe wa kuthukumithia nyumba ino ya ICU. Amwe maenende isioni ithi maelesya kana uno valuku munene kwi kaunti ya Masako kwithi wa awau alavini ye maenda kuasa oila nyumba ino ya kiwe kuitana enende ate ondoto esu ya simwa. Inge nemenda serikali ya kaunti ya Masako kosa uiti na wima wa enende taundu wa vate kuathukia awau kuende ya unyama kumanwa na mathina ma uiti kana mukomo wa athukumi masivitalini. Boni Mutisha nukutuelesya. Nyungu niso munene wa enendia ya ni kwithiwa mulati uyu waka wa kumaililia maundu hospitalini uyu wa Kangundo level 4 ateo mathina maendeno mekumbilo kila ivinda maikulanya ni kimulati uyu wa ICU taisa uvingwa kana kwikiwa miyo ya uthukumi na uo yume lasmika uthikuwa saha kumantha miyo ya uthukumi kana kuitwa maundu ma ICU ilamo mavinyewa ni mawau kana maundu wangi mambanga. Gavana Mutua ayumane watie aka ICU na ICU yesu bandu ba equipiwa na equipment waziri aitia uya poka bambe wa iso ya project ya Safaricom yambe ya maundwangi oila ICU ndiaisa uthukuma ndiaisa koma mundu mama dendo kuguli hati Kangundo ICU yandikiwe sietwa na andu matwa wa Masako doi ilo tutabasia hii leume sane beza mubukoni doi mbwa imani jata kwa umubuko wengwa oyekia mubuko na ithitende na uthina ketha sibitali ya andu elikana tatu ni kuequip sibitali ketha na equipment na ndawa na sibitali ya county mbeza siebo ikasindwa maundu asu governor either na thai wate andu magwa mathela nundu wa thina wa uiti wa mandawa andu ala makauza kuwela ibinda ingi yukite makauma ba kandu kauza kwatu matobulini. Wendekethio wa munene ni milati yonthe ile kwa yambe kwikiwa wia kana itono thukumithwa nesa mbe wa kuongela milati ute ile itonya ukwama na vioneka vatena muvango nomwe wa uvingo uyu wakiwa ni serikali ya kaunti ya Masako mbitu tuweze kuleta CT scan. Sasa wale wagonjwa ambao wanapelekwa nje kwa ICU, hii itatuwezesha tufungue ICU yetu ili watu wa Kangundo wale wanahitaji huduma za ICU na wengine kutoka maeneo yale mengine waweze kufaidi. Pengi ende na kwa Safaricom. Pengi kaunti ende na ka. Ito thezi nomba ige kunea ya mau. Kana ezi ya mau ndo nombele mwe agiwe mbene mutwa. ICU ele mbe ithukumewa. Thezi ndo si otonya zithukuma ya mau. Mia kweno yagiro ndizi yasa. Thini wa ku kila kiana ngire ndizi ndo yasa kicha agiwe nganya. Ndira jagiwe nae. Naombe zile zi atumiwe kindu ngino ile zi amwene ndi. No ambo zingate yakicha ichake mbe ni mundu la wagie na atia kikambothela
kike kwa equipment andu makatetheke abo kila mateta kitonyetha kivingi site uiti wa serikali ya kaunti ya Masaku ni kwitha na minister muvyani wa uiti nula waivo vetie maivo yotata vena wonzu wa uthukumi na mazivitali maingi maoneka mate uthukuma mwene nthinesa vilikana unge kana vyo mukomo uende wa matakitali kana uthukumi kivathuka nyuma mazivitali na la matevo mate uvike utalo mwenu wa enendi na kuvika oyu serikali ya kaunti ya Masaku ni namba ithukise kio chala makomete nditiziva minister wa health Masaku Meko tukenga na wabina wizito tuwa tatiandu atumanu laundio tezi kwa tiyo bosu. Undu wa tukenga katuya baili na baili. Na baiki ndukiende Masaku county baiki ndukiende onakimwe. Masibitali onde kubika sibitali la wende ni wa level 3. Wa dio la wende ne dio wa level 3. Buiti wena dina. Huduma la sibitali ndo. Huduma la meboni motoko mawala wa ilete. Lakini weza ya bezi nduitia ilete mbinge. Hizi ndo equipment ikuo. Dawa ikuo. Sindo mbinge ikuo. Labu ya noni labu de tatoko maju ndo andozi tamakomete. Weza ya ndo ala onde me sibitali ndo muna kwetha keka mewa. Maikai. Kaneka kito wabi. Uendekithi wa munene ni vetho na unena nyamwelu wa kwelia muveo witina wima wa mwi kwa kaundini ya Masaku kwikithia kana vaina mathina kwithwa ne muveo wa vata na wonekana ta wende na ulekelwa na kuonza isio ni imwe wende neza tuendene mundu mama bandu waitha nuwe kalambe unena nyina madakitali maka gitando makliniki officer nimeumea mundu muo ka clinic officer na dakitali nitumanosia na masio mundu withi baya we ambeo complain dakitali ndendo kuita naketi wenda dakitali peo dakitali lawa ile ko attend muozo clinic officer ithuko mawela wake neza na ndu kuinda dakitali weza yayu dakitali si yake twakita ingia nigwa ngalikoni ya serikali ya kaunti ya Masaku wala matende kaunena imuki 7 ni mawata kana beo mevango ya kweli maundu onthe na kwikithia kana nomba ini ethe ithukuma na vaino valuku no mona kusiwa na bege ndo mutwa wanena akazia dino wa binadamu kendo yake maana nikigu na uiti sinduzi nizo mama wale izingatea utena broka ziwe na ziba umbe nondo zizo kutupu sio kukenga nondo mundu enda yeye aba uwe pala uwe nebo kwenda uwe nondo ethe miakone enda yeye miakone yo nozi wale zia nyamo nondo be amome bwa atume pala uwe moko kwa nange nini ebinda ako ando mana kwenda lakini wewe binda zo bika weze peke yake leso wina na nondo mayote ethe kabala okela amea ule umezane we muundu wewe la leuzi wa meza tuona tu wa meza tu iona wa mle uweba mazizi magu mayo ku enjoy na nduzi anya na mazizi yao kete ambao ambo meno jondo president wa ambio meno cha kaunti ya Masaku kangundo nyeni toboni mutesia Makundi makutetea mwene nthi Kitui ni moka vamwe na kumania vanene ule lula wende na ukusu wa masivitali ni Kitui itina wa mwaitu umwe kutethe kanza wa sivitali munini wa Chatune Kitui cha ithio kwa kukosanda kitali vala makundi asuma mwenda ngavana wa Kitui Dr. Julius Malombe asungie ni kimuvea wa Kitui uvalukiti iwango sia uiti kithemba kiu wivo ulelu wa matakitali na kukosekana kwa ndawa masivitali ni makundi asuma mwenda ngavana eke mawali kumuvea ni usu kwa kila maweta kana ukusu wa mwaitusu ni ngelekanio kana utongo yula wivo uitini Kitui ndu ina kielelo na kimwe ta kutungia uima wa uma sivitalini. Onesimus Chalo nukutuelesea. Makundi makutetea nthi Kitui mbunge ya mwene nthi pamoja na nthi ni moka vamwe na kumania vanene kiko cha mwaitu mwene olona atethe kenzi za wasivitali munini wa Chatune ulawe Kitui cha ithio wa kaunti ya Kitui kumana kukosekana kwa ndakitali ulota na vikite wiyani Museisia uone musivi wa mwaitu usu amina na kutethe olo na usue ni nthi mangonzio alama na vikite za wasivitali usuku mutethe sia kutethe kam mundu atie banzi na nizivitali hai nakamba bayana complications nesa hai shajifungua mundu atie banzi oye bazivitali iko maire ingo degrali ai we inatenganye zivitali tako mara degrali hata omwe ani atie bandu
musivi o uyete maokolo kauta yolo iwango sia witi Kitui bala makundi ama wetekana ona sibitali munene wa Kitui ndwithe itomwina ndawa miwetekana iwango sia witi wa Kitui thete muno na thukumi ma sibitali kuthukuma kwa ulelu munene na kwikia mathayo ma NMB moisioni munene. Kitui County twina thina mwingi sibitali kuyendawa na nenda kuthuthia Governor Malombe. Ndawa ni priority andu nime ukwe muno na ithita tete ma akisiando twigwa wono ndo egevitike na cia yenza wa sibitali chatune nondo wa negligence yani kana muthukumi amukwa na analea kila tukwenda kwasia ni kana sibitali situ bana Malombe sisia undu batoneka wize kwithia asie ndawa twigwa ndawa ni cio kasuo na one wathi ukiwa vaendawa ndawa siendava. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe endeka kunikele kwa wiyani ni kiwango cia witi thete muno na kukosekana kwa ndawa kila ivinda masivitalini. Witi na service ila tukwata sipikie kiwango kila chailite na umia wa koti withi tugikwa na twitapagwa cio nyombea ciana takwa mwaka na ciatumikata. That accountability into me question. Engine menda Gavana Malombe mbewa kwika ukunikili osu avetangana makwati meversi ya OIT kwa kila mawetakana maina kilelo na kimwe cha kutangia wima wa mwene nthi kauntini ya Kitui. Ningo kuli ofisi wa Governor idhani patonekana the executive. Minister wa wima wa mwe katika kaunti ya Kitui tuisi eka ato ofisini. Nikuweza kwethia mwaitu ndaile kusia yanza wa sibitali. No kethia mundusu ayumiani se no ofisi usu. No ofisi kuma twaneka Governor Kivila. Peko kendo wika ni wakomie ono sio usi wa wima wa mwe uleto anwe mheshimiwa Kamba. Please batonekana Governor tulonzete muno tumemene tukanena lisa sibitali mabinda maingi muno pyo. Ona wiyovo bunge akaunti ya Kitui na itulamote kwa kukilelia vatani o alama wetakana kwa kilu kinene mwene nthi wa akaunti ya Kitui yunde na mundu wa kumutetea iloko thukumwanai ni serikali ya Kitui. Nitwizika na assembly ya Kitui ni akoboromaize we na twinambia kunene andaweyo ndawasi ya Kitui tukikita ku blackmail watu kwanda wani sioka na bingo ndawasi ya hospitali ni wa Kitui kutithia nende ma Kitui ni tuno itwe ni serikali wa Governor Malombe. Nani batonekana please Governor make changes na kinu kia maana kila waile kuika Governor ni kuvuta sio wewe baya na ministers wa wima wamwe enuke ni kuza kwithia sibitali wa Kitui weka lile yanzo ni musiola utethia ona ligu tona kwikiwa kakombe kake buka kunda sibitali huyo no kadhiba yandu kwata panado. Daily vote ya Vilingi Muvombo Tongo TV Nito Onesmus Chalo. Tuisonga na mbe mokulio no mainde na kukila kumana na wongeleku wa siko sa Mauvoo alama takwata na wakati wa siana nini Mauvoo wetu hata mainde na kukila nundu wa meileta ilite no tumiwa maleu makuseuvia kana processed foods alama ena sindu imwe sina udhu kwa uima wa mwenende ni kumana na kivala ene yanda kivadhukanyo kuma muviani wa OIT na utongo wa kindini mainde na kukulia si manenge siana sio maleu alama umite miundane vandu va kutumia maleu ama kusauvia alame uwetwa tamainde na kutuma siana imwe si kwa toni Mauvoo matana kwa tanawa kana non-communicable diseases. Daniel Mongela no kutuelezea. Kwa ivinda ya saa unenane yulu wa Mauvoo matakwata na wa withi tundu ithiluka andu aima inde yu siana sia uko munini nilikite unenanya ni usu nundu mingi siazo ni minite kwa tuni Mauvoo usu kumana na meile mithuku. The first thing God gave to people after creation was healthy food for healthy living. For God cares about physical well-being of all persons. Ni kumana mitu Yesu ya meile vala atongo imama kanisa maende na ukule asiai maisi meile ya siana sio na kwa makuinenga maleuma kuseveka na processed food ala meudho wa matukani meke udhokanyo mimewa tatamu maende na kuondho ya kuongeleka kwa siko sia Mauvoo matakwata na gwa. The greatest risk factor for NCDs is consuming diets that are high in salt, saturated fats and oils, high in sugar, and that are high contents of agrochemicals and heavy metals.
The main source of these unhealthy diets are highly processed foods and beverages. Zile zingine unaisha processed food ni zile processed foods ni zile chakula zimepitia kwa mashini na zimekuwa process, zimepitia through a process kutengenezwa zikae in a different form. So for me as a nutritionist, I would always advise wote watumiange fresh foods. Fresh foods ziko na more advantage. That means nutrients zao ziko the content iko very intact. The other thing is whatever that you need itakuwa safe. That means itakuwa interfered with by any chemicals or anything else during the processed food. Now with the processed foods utapata most of the time ziko na a lot of chemicals, a lot of preservatives, ziko na a lot of other issues. Kwena ripoti ya WHO nikana kilungu cha miongo na yuluwa yana cha siana sia ukuwa idhi wa miaka 5 ni mini tokwatwa ni Mauvoo matakwata na wa ku iku mbe wangili 12 kila mwaka siku se wandisi kibudhukanio. Call for urgent measures by national and county governments to regulate the advertisement of unhealthy foods that are high in sugar, salt, and saturated fats and oils that are targeted at children. This is in recognition of the high level of prevalence of NCDs among the children, which was not the case in the past. We also recognize that many parents buy unhealthy foods due to pressure from their children. The regulations should curtail the placement of advertisements for foods high in the nutrients of concern near schools or during the watershed hours when children are likely to be consuming media. Grace Nzelu ni daktari wa maundu mamile ba kaunti ya Masaku ulokuelesekana vena vata wasiei kuisya mile asiana siona kuinenga maleu muno ala maumete miundani mateo makothesya muno maleu ala masauvika na processed foods. Kwa hivyo it's very important mama ama mzazi mwenye akona mtoto karibu anahakikisha ni aina gani ya chakula huyu mtoto anahitaji kula. Number 1, anafaa kukula vegetables, mboga kwa wingi. The reason is to why we are increasing these vegetables is because kuna ile kitu inaitwa fiber. Fiber inasaidianga kuhakikisha that hii chakula yenye mtoto anakula inadigestiwa polepole. Na ikidigestiwa polepole inahakikisha pia hizo sugar levels kwa mtoto zinafanya nini? Zinaincreasiwa polepole. So utapata by the end of the day mtoto anakula chakula kidogo lakini vegetables zikiwa mingi anashiba kwa haraka. Ile ingine, what kind of protein do you give your children? Ile protein unapea mtoto ni important sana kwa sababu during that time they are having their holiday, wanakuja kukaa nyumbani, so they need to replenish what they have been losing at school. That means unapata most of the time shule wanapata tu maharagwe, ndengu peke yake, na once in a week ama twice in a week wanakula nyama. So ina make sure that the amount of protein ya mtoto anakula inakuwa sufficiently enough. Ku andu maende na udhudhwa maumano na mile mwe mau mengine maende na kuokila ndi maende na ukulwa makwatianie na matakitali ondumwa na maofisa mau imawamwe kumana ni maleume vala matailite kwitha maiya kila ivinda. Daniel Muonkela, Mutungu TV, kumaba kauntini ya Masako. Kungi gavana wa kaunti ya Masako wa Vinandeti na munini wake Francis Mwangangi ni mathingilila vata watongo ile mbetani ya ukamba kuthukuma memuamba na kukwatiania na ndongo ikuma isioni ingi kwa ilia mwanya wa mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kosa utongo wa nthi ya Kenya unyuvanini munene wa 2027. Manena kisioni cha Masokani jilama tambuka kumukia kisi ya MC wa mitaboni Philip Mutua itino kutiwa ni muka mwana wake ama weta mbaya mukamba unguo tongo wa Dr. Stephen Kalonzo tayailite kuseuvya unyanya wa mbai kivadhukani wa kondo wa vatosu. Boni Muteti kutuelezea. Mwandu wa Vinandeti na kisioni cha mitavoni kuweka thiani kaundini ya Masako hawetakana vewelu mbaya mukamba kuendea na idhi wana muungama umwe na kini kwa watongo imaile mbeta ya ukamba vamwe na enende nogana kuikithia kana muungama waki utetino edhowe mulumu na lunaendea na ululu teko kila evinda vai kadha matambi wa mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuendea na ulumili na kutungia ni ya umwe na munamuno kukwatiania na mbai ya kiimani nthini wangwatanio ya ngema nokana kuikithia ingi kana vena vinya nthini ile mbeta ya ukamba na mbai ino ingi ya kiimani. Andu manena na wasia wiba umwe tazia to the left take a lichao left tazia to the right take a lichao left na bana kitu
kulo adoni amaito chote nonena namo ndaine to madulu twinena namo. Uwa kwa tumbo ni munini wa gavana kaundini ya Masako Francis Mwangangi ulaweta kana wale anavanene na tongela methi tumaithi wathukanu na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kuvitukithia kana gukwatamba metalatala ya wathukanu na chama cha Wiper kuma serikali nene ta gukunia mutalatala wa ilovia na inge kumungudhula kivilani ulona munini wa President Rigathi Gachagua anomo kamba mama zako gavana ndondeke kidogo mundu lazima leta jambo au mune wiye kitu kita finance bill mwezi angalo maamukie mauwo tuko mai makona tio mwezi na tio mwezi mubezi nona nengania directives asia na tachama cha Wiper asia paikata mundu ukio kunia ngacha kwenu nundu ba kimani nitiende na ibani ndi mumbelo nikanati ngweteke ndo kimwa serikali leta yakatiki imani ndengwe kwa yeye kwa hiyo haiwezi kwa nundu manami kuni almost 4 million votes na votes hizo koza ni ationgela zia ba ukamba na ilaka bana wabino no tembea ndino na colleagues make majete pamwe uzumbe wao kana winoka Mwangangi nenganengeleka nyo na muimbi wa kilomwe cha kathiani ula watatawithitwo na muungamo museo na vawalua tongo yonthe metho na molo tutauyu kate kwenda na uvu wanywe kana kwele lukaute na chama cha Wiper. Mheshimiwa Mbui na maseneta maitu seneta wa Kitui Makueni na ba ni manaungamie na matunga ndayo kamba lakini omundu ucio nwe kwatithia nduka cia kwatithia okaku ila serikali hizo ni utobine ni oka ni mwana ona ndo ala mena serikali ni ndimo guys omona bandu bangi ndeto ithicio nthe ciaminwo ni mzee wa mitavu ni Philip Mutwandolo ulawetanake kana vaina vatono mwe wa gukitana va kaundini ya Masako na isio ningi na chavatani gukwatania kuthukuma mwene nthi na gwikithia kana ni kwethwa na muungamo museo kwa tongo iyo nthe kaundini ya Masako vai ila atikie watu yetu kume ila twasa kuyo watu atogo isana enye nundu ndi ngambi ni sile basi hiyo wasakuma malani usiweka au unadusi hawa ndio kanatiwa na sio mingi na mbona si kuuma saa kusioneka tunuru kwa na Mungu na mbesi na sasa ile tomo kwa mwezi sio mmoja kwa yiko hiko ndio ngwambe kana uye ma ulaka au putu watu wale Yesu nasimama. Mutongo TV kathiani mitaboni nyeni toboni Mutesi. Muvea wa maundu manza kiokoni ta omunthi ni wethi wana umbano na aungami kana representatives manza maya magavana kukonia unenania ula wendewe wa miamulo ya nthi ya Kenya na ya nthi sianza. Munena ma minister ula ni minister maundu ni manza Musalia Mudavadi ni wasya kana makaunti ni mwitu nene kunenga meo mwelekeo mwailu kwisila kuthingilila maundu maukwati na alame kunamba ikivathukanio va Kenya. Ben Musau ena Mauvoo. Muvea wa maundu manthi sianza wingwatanio na nzama ya magavana ni wethi wana kikalo kimwanya kukunikila mwao na mivango ekoneti nthi ya Kenya maunduni mayo na nthi ingi sianza. Then unfortunately, and we have had incidents, you hear that the doctors have been kidnapped. It now ceases to be a county problem and it becomes a national problem. And it creates a lot of tension, and it can actually even devastate bilateral relations between countries. So there's every reason for us to pull together. Counties sometimes carry a bigger burden than you imagine on behalf of the nation. Minister Muveani uyu Musalia Mudavadi ndiye weta kaunti tasiavata muno nthini wa kwailia na kuendesya wiw'ano wa Kenya na ndingi kwa kululumilia ukwati uloka unaamba isio nthe va Kenya. And one of the issues that kept on disturbing me was that Kenya's foreign policy was foreign to Kenyans. It was alien. Hence my persistency in actually saying that we need to have a review and have broader consultation with critical players in Kenya's political landscape, economic landscape, the social landscape, and you cannot now
wish away devolution and the county governments. The Council of Governors herewith propose as following on the following policy, with a view to enhancing the county government's involvement in the foreign affairs space. Number 1, county government's involvement in the regional international bodies. Our proposal is that the Kenya foreign policy should recognize the participation of county governments in the regional and international bodies, particularly in the areas of economic development, environmental protection, and cross-border cultural initiatives. This will allow county governments to engage with the East African Community, Intergovernmental Authority on Development, that is IGAD, and other regional bodies to represent local interests, enhance capacity, and foster regional significant development projects. Itina wa mwea oyo na ola withito itumika na wasa vitu mwaka ni wa 2014 kwikwa mawalioku wikwatigwa onengano wa mbunge nene taithangu. We want this foreign policy to be in Parliament as a sessional paper. I keep seeing it missing in the presentation. And I think the beginning was that we must navigate our foreign policy away from the corridors of foreign affairs to the public. The sessional paper is important. Even after the launch, the sessional paper must come, because it is the sessional paper that will ultimately package Kenya's foreign policy. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nyenita wa Ben Mosau. Mwene kivila wa komiti ya kisomo mbungeni nene Julius Meli ni wawetakana ni mavanite kwambisa Mavundi some mwana kwi manyugwa kwisila maundu ma technology na digital tanzemo ya kwikithia nimeana mea vivithia maundu ni kivathukanio ainene akaunti ni Mombasa kavindani kale vikite ikomanoni ya alimu na masukulu cia musingi ni mawetakana nimeukwatene na ene yanda kivathukanio kwikithia kana internet ne ya kwatikana masukuluni ni kana kwanesia muvangosu. Angelina Museno utambani se Mauvoo. Ainena kavindani kala vikite ikomanoni ya alimu anene masukulu cia musingi Julius Meli na ula ni mwana kivilo komiti ya kisomo mbungeni nene ni wawetakana ni maende na kusukumisia muvango wa kuambiswa kwa mavundi sio maki digital masukulu nene kana manyuwa makwate utuweka wa maundu kivathukanyo na ila ni nzia imwe ya kukilia ukwati wa nthi ya Kenya na kukilia kisomo. Kenya, we are now trying to drive our economy into 21st century economy, which is actually being boosted by digital systems. Digital economy, the government has a lot of input in it, with several laws, especially on ICT and Digital Education 2019 Act. We also have policy on how to have digital learning programs in schools, where we really need to take internet across all schools in the Republic, so that learning can even reach far distant areas where there are no physical schools, and even at times IT savvy teachers are not there. You can take IT learning all the way to remote areas of the Republic like Turkana, Northeastern, and parts of the Kenya where ICT and internet is an issue. Now we have the issue of Starlink, and we have the issue of we need to harness Safaricom and all these other institutions that are able to take Wi-Fi across schools. Nukuwetekana muvango o ingi nukutethesya vanene kula kwina unyivu wa alimu ovamwe na kuikithia ni matumeanzi ya cia mitandao kwa ile uthukumi wa masukulu. Will also assist us where we have no enough teachers. Teacher Service Commission now is doing what we call live stream learning, where teachers are supposed to be techno-savvy in schools and they are able to relay the same information to their neighboring schools. So as the government is trying to have an ICT champion in every schools, we really need now to move away from ICT champion to every teacher being techno-savvy, so that you can be able to have financial records in technology, in digital, the financial records in relaying to parents, financial information to parents, teaching and learning resources in soft, and be able to relay all this to schools within a very, very, very easy time. The thing that we really need to have as government is to really to input schools to have a lot of resources
on IT infrastructure across the school networks, both primary, junior school and secondary schools. Na uyovo no watakana serikali kwa Islamu vyani wa kisomo na yumete kuikithekana ilasi cia skulu cia junior mavuko voma na alimu ni mavikia kukwatikana maskulu na watakana committee A ne kuvikia kuatia ki kuikithia ne chane iwa undu violate. Mwaka huu kupitia World Bank na kupitia vitengo vingine na wahisani wengine, serikali imeweza kujenga karibu madarasa 6,000. Zote ni karibu 11,000. Hiyo ni kumaanisha ni karibu nusu ya madarasa ambayo inatajika mwaka kesho yanaendelea kujengwa. Mwaka kesho serikali inaweza kupitia wahisani wengine wajenge karibu madarasa 8,000. So unaona ya kwamba mikakati imewekwa. Walimu wameacha kuajiriwa. Umeona saizi wanasambaza vitabu. So unaona ya kwamba mikakati imewekwa vizuri na serikali, mimi naona kwa upande wangu kama mbunge na pia mwenyekiti wameweza kujaribu. Sisi kama wanakamati tunataka tuifuatilie na kuona ya kwamba hiyo kazi ambaye serikali imewekwa kwa vitabu, imeweka kwa walimu, imewekwa kwa madarasa, imeweza kutimia na watoto waweze kufika shule ikifikapo mwaka ujao. So kazi inaendelea vizuri. Asante. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Museisha mwendo atulekanya na Mauvoo asuma ki Angelina Mose tuosodhumo ni tusokethete na Mauvoo mbenge. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende wewe single ni kaleto 300 ni single ndio si 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tutonosha single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu yesu ida wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana support baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi mundu losa kuwa yembe timwimba mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani maino man so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokele nena mubundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambe otu mangomboka pe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya maseo kwanenda kikomba kainga uomboka kuma spinach ilobi maluga la matemange ngobo ngasue yana amobe by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nano kweka procurement lakini baadaye na sio end kwida ni baba na ndukatikele kutulwa ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete
Wia ni wia. Komana nake Steven Mwema kilungu necha wia ni wia. Kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mwisaisa mwendo anitwasio kethiana nina uthocha. Serikali ya kaunti ya Embu ungua Mauvoo wa kisomo yena muvango wa kwambisia walanio waliu kwa amanyigwa ma ECD kuma mwini wa kwambililia mwakani twathi zikayonisha kwa ile kisomo cha amanyigwa. Kwana na Governor Cecily Mbarire walanio uyu wikwatiwa kuola siko cia amanyigwa kutia kana kukola sukulu. Mbarire anena kavindani ka kwikiangovia kwa amanyigwa ma PP2 ala meukilanilia kilasi chambe ni wathana kana serikali yake ni yiyumbanitie kwa ile kisomo cha ECD. Gavana wa kaunti ya Embu Mwandusi Cecily Mbarire ni wathana serikali yake ungua Mauvoo wa kisomo taina muvango wa kwambisia walanio waliu kwa amanyigwa ma ECD kuma mwini wa kwambililia mwakani twathi sikayoni sia kwa ile kisomo cha amanyigwa ya God willing kutoka January tutaanza kupatiana uji katika shule zetu na itakuwa just the beginning of a long journey of making sure we do feeding in all our schools in Embu County. We have partnered with an NGO that deals with that work. We are going to work jointly. I'm happy work has been done. We have identified central kitchens. Kwa sababu hatuwezi kuwa na kitchen katika kila shule, the easier way is to have central kitchens. Tunapikia hapo, we deliver the porridge to the schools. Kuyanana na Gavana Mbarire walanio yu kwatiwa kuola siko cia amanyigwa kutia kana kukola maskulu. I'm hoping next year or in another 1 year we'll escalate from porridge to a full lunch for our children ndio waweze kuja shule bila shida yoyote, and they can get nutritious food for their health and their growth. Ainena kavindani ka kwikiwangovia kwa amanyigwa ma PP2 na alame ukilanilia kilasi ni chambe mwakani twathi ni wathana serikali yake tayeyumbanite kwa ile kisomo cha ECD kwa kailasi aimenda memba mambunge ya kaunti no kumutethesia nthini wa muvango uyu. This financial year we'll be doing several modern ECD classrooms, and I am going to also work very closely with the MCAs. Nitakuwa na meeting na wao kuwauliza wanisaidie because the classrooms are too many, na ile pesa ambao wamepata katika ward ama ward equalization fund watusaidie pia tuweze kujenga more classrooms as we move along. If each MCA took 1 or 2 classrooms per year, we'll have done very many by the time we get to 2027. So, and many of them are already doing so, and I will continue to urge them to continue supporting and using some of their money towards ECD empowerment. Atongo yangi ala methikire chathini ki ni mathingilila vata wa ene yanda onthe kukwata mbau kisomo na mivango yonthe ni kana kwailia mawayo ma manyigu aya. Nawashukuru nyote vile tumekuja hapa ndio sisi tushikilie hawa watoto ndiye wakuwe leaders of tomorrow. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV nyenita wa Ben Musau. Tuisonga nambe President William Ruto nuvikie nthia Juba kuoye South Sudan kwithiwa na unenanya na President wa Nthisu Salva Kiir kukonia nzia cia kuthingilila muguo muvangoni wa Tumaini Initiative. Chumone kivitu Ruto nunethiwe na unenanya na uvonge wa serikali ya South Sudan vamwe na aungame masia ulei muvangoni wa Tumaini Initiative wa kele mutheluku ye ilovi ahele nimekia sai kukwatamba umuvango nthi ya Kenya iwe totetethi tuitwa isia maunenanya ta ya ma umwe wa nthi zikayoni cia kuthingilila muguo na muno ilembetani ya South Sudan.
NCBA nwandikithie usiao nthini wa utalo wa nthi wa kuvikia kilungu cha 4.8 yulu wa yana mwakani wa 2024 nthini wa umbano wa kiutandithia umunthi na ulawi na kielelo cha navigating uncertainty key trends influencing the economic and business environment 2025 vengi unu nenanisie maundu amwe mava Kenya na nthi yonthe alama konetie ukwati wa nthi ainene ya umbanoni umungamei munene wa vengi wa NCBA John Gashora ni wathingilila kana mwakani muvitu Kenya ni yethiwe muno ikunika na kiukwati na ula wetetwe ni makwani. Global commodity prices, restrictive cost of financing our business enterprises, and the volatile exchange rate is almost one. October inflation, for instance, printed at a 14-year low of 2.7%, thereby providing further opening for recalibration of our monetary policy. And most recently, we as NCBA became the first bank to transmit this drop in interest rates by revising our base lending rate. So those who borrow with us, hopefully you're enjoying that reduction. And those who are not borrowing with us, please come over so you can enjoy that reduction. Through the NCBA Economic Forum, we will continue to bring together the best brains in our country to outline what we see as Kenya's main growth challenges, discuss what reforms can potentially resolve those challenges, and outline what we need to do to steer back the economy back to its potential output. If we are talking about an inflation anchor around 3%, then clearly that enables us to start thinking about our entire yield curve being in single-digit territory. Domestic cost of borrowing for government. Right now, if you look at the forecast we have, it's based on a figure of a domestic cost of an average of 12%. Naende musiaisya mwendo wa kuvikia vau usuniguo muthia wa Vilingi wa Mauvoo nita wa Caroline mweni wa Muteti na nethi Winake Ndinda nthini wa Vilingi wa Mauvoo tukwende utukwa kwa ila.